Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, I hope you all in the good conditions. So today's discussion we will talking about adverbial of sequence. But before that, here are the teaching goals. 1. Students can understand and use adverbial of sequence correctly. 2. Students can relate the use of adverbial of sequence in writing procedure text. 3. Student can create procedure text using adverbial of sequence. Okay, without any further ado, let's start the explanations. So guys, adverbial of sequence is an adverb that shows the steps in a process. Adverb of sequence usually come at the beginning and then in the middle of the sentence and also in the end of the sentence to indicate the order of steps or events. And adverbial of sequence are important in procedure text to provide clear and orderly instructions. And also, adverbial of sequence help us to determine when something should be done in a procedure text. Here are the example of adverbial of sequence. There is first or firstly, yang artinya pertama atau pertama-tama, and kemudian ada second or secondly, yang artinya kedua. Ada then yang artinya kemudian. Yang keempat itu ada afterwards, artinya setelah itu. Kemudian ada next yang artinya berikutnya. Dan ada after that yang artinya setelah itu. And also ada finally yang artinya akhirnya. Dan yang terakhir ada last of all yang artinya terakhir. So, next we will talking about a form or bentuk penggunaan adverb of sequence in the sentences. Yang pertama kita akan bahas first. Itu ada first. First ini digunakan for an action that happens before any orders. We can also use first at the end of the sentence. And let's see the examples below. The first one. First, boil some water. Kata first itu berada in the beginning, di awal kalimat. Kemudian yang kedua, itu ada contohnya, break the eggs first. Nah, kata first-nya ini berada in the end of the sentence. Jadi, jika kamu ingin menulis kata first di awal kalimat, seperti contoh yang pertama, itu harus diikuti oleh tanda koma. Sedangkan kalau misalnya kamu menulis first in the end of the sentence, itu tidak perlu diikuti oleh tanda koma. Okay, next we have example next and then. Ada kata next dan ada kata then. So, both of them, next dan then, ini can use for an action that happens after another actions. Jadi biasanya berada in the middle of the process of a procedure text. First, itu ada next for an action that happens immediately after another actions or as soon as possible. We can also use next at the end of the sentence. Contohnya, first, boil some water. Next, serve a water in a cup. Jadi, kata next itu berada di awal kalimat. Terus yang kedua itu ada contohnya serve a water in a cup next. Itu kata next-nya di akhir dan bentuknya sama seperti kata first yang pertama, itu kata next yang kalau misalnya letaknya di akhir itu tidak perlu diikuti oleh tanda koma. Jadi kalau dia di awal kalimat itu harus diikuti oleh tanda koma. Oke, dan oke. Nah, untuk kata then ini, for an action that happens after another action, if it's not immediate. Maksudnya adalah, jadi, action yang tidak langsung terjadi. Misalnya, lebih tepatnya itu ada selang waktu antara step pertama dan step selanjutnya. For example, you need to wait 5 minutes, or you need to wait until a hot water becomes warm, and etc. Jadi kamu harus menunggu beberapa saat untuk melanjutkan ke step selanjutnya, seperti itu. Oke, look at the example. Contohnya di sini ada serve a water in a cup, then put a tea bag in the water. Jadi
kata then itu di awal kalimat dan diikuti oleh tanda koma. Bentuknya masih sama. Dan the second example itu add some sugar and then stir them. Jadi kamu kalau misalnya and then ini bisa berada di tengah kalimat. Jadi kalau misalnya then itu di tengah kalimat harus diikuti oleh conjunction and di awalnya dan tidak perlu diikuti oleh tanda koma seperti itu. And the last one itu ada kata finally. Nah, kata final di sini use for the actions that happens at the end after any others or after a long time. Jadi finally ini pasti berada di akhir sebuah prosedur teks. Oke, look at the example. Contohnya itu finally leave the tea bag and enjoy your tea. Itu yang apabila di awal kalimat itu harus diikuti oleh tanda koma. Terus ada contohnya lagi, after leave the tea bag, you finally can enjoy your tea. Nah, itu berada di tengah kalimat dan tidak perlu diikuti oleh tanda koma seperti itu. For the adverbial of sequence, that word finally you can put in the middle of the sentence, just like the second example. So guys, I think that's all about adverbial sequence. Here are about identify the adverbial of sequence in the procedure text. You can read this text, procedure text about how to achieve career success. I was bold the word first, and then after that, next, then, and finally in this text. So this is the example of how we use adverbial of sequence in the procedure text. So I think that's all about our materials today. I hope you understand the material and see you in the next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.